Welcome to Victor Growth Podcast. Today we have a very special guest with us, a retired commander from the Indian Navy. We welcome Cmdr.Roy Retd, sir. Sir, good morning. Thanks, Neetu. Good morning to you also. Sir, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സാറിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ നേവിനെ കുറിച്ചും SSB Interview എന്താണെന്നും നമുക്ക് കുറേ ഡിഫൻസ് ആസ്പിറൻസ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വിവരിച്ചു തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. Thank you, Neetu. It's a pleasure to be here and share a few stories of my journey in uniform in the Indian Navy. Okay. I have a lot of memories and lessons which last a lifetime. Okay. So that I'll be sharing with you. സാർ ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ നേവിയിലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ സാർ അത് ചൂസ് ചെയ്തത്? മീൻസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീം ആയിരുന്നോ അതോ ലേറ്റർ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു? ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീം എന്ന് പറയാം. എൻ്റെ കൊച്ചുകാലത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന അന്ന് 1975-78 3 കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ ഒരു ജനറൽ ഒരു പോസ്റ്ററായിട്ട് വീട്ടുകളിൽ തൂക്കിയിടാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ 3 കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിഫോമിലായിരുന്നു പിള്ളേർ. ബട്ട് ദി person who inspired me to get into the Indian Navy was my dad's cousin. So he was a Marine commando and a clearance driver. So he had come to drop my aunt to my place where we were staying in Madhya Pradesh. His physique, his build, 5 feet 10 inches height, and the mannerism in which he was delivering himself pushed me and made me think that yes, this is something which will lead you to success. നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത് ഡിഫൻസ് ആസ്പിറൻസ് ആണ്. അവർക്ക് അപ്പോൾ ഈ നേവിയിലൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ എന്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് വേണ്ടത്? ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായ ഒരു ക്വാളിറ്റി സർവീസ് ബിഫോർ സെൽഫ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് ദെൻ വൺസ് ഇഫ് യു പുട്ട് നേഷൻ ahead of your self comfort, rest of the things like courage, discipline, punctuality, all these things that are the required officer-like quality, it falls in place. നേവി ലൈഫിൽ ഏതെങ്കിലും ടഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? 1992 one of our aircraft, that was Chetak, it was going to one of the ships, INS Deepak, which was off Mangalore. So ഇവർ അവിടുന്ന് മാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് they were going to embark on board INS Deepak. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് the weather conditions went bad and the aircraft got crashed in the wild jungle of Mangalore it was. So ഞങ്ങളൊരു 60 പേരുടെ ഒരു ടീം അതിൻ്റെ സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂവിന് പോയായിരുന്നു. അപ്പം അന്നേരം ആ പോയ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു കഥ, ഇറ്റ്സ് എ ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് തിങ്. ഏകദേശം 28 ദിവസം ഞങ്ങൾ കാട്ടിൽ, ഭയങ്കര കാട്ടിൽ ഇൻ അവർ ബാറ്റിൽ റിഗ് വി വെൻറ്റ് ഫോർ സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫ് ദിസ് എയർക്രാഫ്റ്റ്. സോ മോർണിംഗ് ബൈ 6:30 we used to go out searching the aircraft with a guide, and by evening 6 only we used to come back. അന്ന് ആ കാലത്ത് അവിടെ ഈ കാട്ടിനകത്ത് മുഴുവൻ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അട്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ദേഹത്ത് മുഴുവൻ കയറി വന്ന് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ യൂണിഫോം റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അട്ട ഇങ്ങനെ ബോളായിട്ട് വീഴുന്ന ഒരു രംഗം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 28 ദിവസം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കൂടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര മഴയും ചള്ളയും താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല, എങ്ങനെയും കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുമായിരുന്നു. And the best part was that we used to get only 5 puris as breakfast and lunch. That whole day it used to be we were walking, searching, and finally after 3 years when this infrared and photography came into force, then we were able to track the aircraft. ആ അന്നത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴയും കാറ്റും ചള്ളയും എന്നാ പറയുന്ന ഒരു കാട്ടിനകത്തുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് സംതിങ് വിച്ച് ഹസ് ഓൾവേസ് കീപ്സ് റിമൈൻഡിങ് മീ. നേവിയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഷിപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരുമല്ലേ? അപ്പോൾ സാർ എങ്ങനെ അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫും ഇതും ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇല്ല, എന്നാ പറയുന്ന സെപ്പറേഷൻ, ഫാമിലിയോടുള്ള ഒരു സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് അതൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. We go and for sailing for sometimes 45 days, 60 days like that. And once you're on board ship, we sail out. So mid-sea, if it is, there is no telephone connectivity. അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ടെലിഫോൺ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ഷിപ്പ് ഒന്ന് മിഡ്സിയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ടിവിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ദെയർ. സോ when you wear your uniform and your family's hope and the nation's trust that carries along with you,
ഫുൾഫിൽസ് എവറിത്തിങ്. പിന്നെ ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ്റെ ഫീലിംഗ് വരാറില്ല. ആൻഡ് മോറോവർ ഷിപ്പിലാവുമ്പോഴത്തേക്ക് തമ്മിലുള്ള പരസ്നേഹവും എല്ലാം അതിനകത്ത് മാറി കിട്ടും. പക്ഷേ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ when we come back to our home after the long sailing, it's just like a festival at home. ഇന്ത്യൻ നേവിയിലേക്ക് ചേരാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചേരാൻ പറ്റുക? മീൻസ് UPSC എക്സാംസ് എഴുതി അല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ നേവിയിലോട്ട് ചേരണം, ആം ഫോഴ്സിലോട്ട് ചേരണമെങ്കിൽ there are 3-4 exams that has been conducted. That's one is after your 12th exam, that is NDA. Then that is into all the 3 armed forces, Navy, Army, Air Force, മൂന്നിലോട്ട് നമുക്ക് ചേരാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ തന്നെ പറഞ്ഞ 12 കഴിഞ്ഞ് ടെക് എൻട്രി is there for Navy as well as for Air Force, and I believe for Army also it is there. അതുകൂടാതെ എന്നാ പറയുന്ന then special Naval Academy entry is also there. അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then this is all after 12th. Once you clear your 12th exam, NDA and this 10+2 tech entry, and these all entries are after 12th. അതുകൂടാതെ എന്നാ പറയുന്ന പിള്ളേർ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ പിള്ളേർ like normal graduate students, they can get into the army, but not in the Air Force and Navy, because Air Force and Navy generally they look forward for students those who are BTech. Okay, BTech entry ആണ് കൂടുതൽ നേവിയിലും എന്നാ പറയുന്ന എയർഫോഴ്സിലും എടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ CDS എക്സാം വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ വേറെ there are many entries once you visit the websites of the armed forces, that is Navy, Army, Air Force. In that you get all the details about the intake and when the exam is being conducted. All the details are available on this website. SSB ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ടഫാണെന്നും ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് എലിമിനേറ്റ് ആവുമെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാർ ആ SSB ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് പറയോ? 5 day ലോങ് പ്രോസസ്സാണ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. SSB means you have to project yourself like what you are. You need not to be a perfectionist over there. Okay. The thing that has been looked in you is that honesty, integrity, then courage. There are around 15 qualities that are OLQs, the officers like quality. Stamina, strength, your cooperation in a group. These all things are being checked, which is generally, it is there in every student, in every individual, but it's sleeping deep inside. You need to wake them up, and that's it. And you can clear SSB. SSB is not something, it's just it's an exam where you project yourself what you are. So what you are, you project, and you are through the SSB. 5 ദിവസത്തെ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന്. ദി 5 day പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പം എന്നാ പറയുക, 5 ദിവസത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫീസർ റേറ്റിംഗ് എക്സാം, OIR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരീക്ഷ നടത്താറുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് 60 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ 2 സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ, ഇറ്റ്സ് ജനറൽ നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആൻഡ് എന്നാ പറയുന്ന സാധാരണ ഒരു ഇച്ചിരി പോലും ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. ആൻഡ് ദെയർ ഇൻ SSB വാട്ട് ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ദോസ് ഹു ആർ 95, 98, 90% and above like that. That super students, armed forces is not looking for them. They're actually looking for students those who are scoring around 70 to 80, 90%, and around anything about 60% you can say. അങ്ങനത്തെ പിള്ളേരാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ദ ട്രെയിനബിലിറ്റി ഈസ് മോർ ഈസിയർ. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ 2 പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്, അതിനകത്ത് ഈ 2 ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ എക്സാം ഇസ് ബീൻ കണ്ടക്റ്റഡ്. ഫോളോഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഈസ് thematic appreciation test. ഒരു പിക്ചർ കാണിക്കും. പിക്ചർ ഇസ് വെരി വേഗ്, ഒന്നും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല പിക്ചറിൽ. ആ പിക്ചറിനകത്ത് എന്നാ പറയുന്ന നമ്മൾ ഒരു കഥ, ഒരു സ്റ്റോറി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പിക്ചർ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ വെൻ ദി instructions have been given over there. Instructions, you have to be very attentive. You have to be very careful what instructions have been given. You have to follow the instructions exactly what has been said. അപ്പോഴത്തെ എന്നാ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറി എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ then the group of around 15 students will be there in a group. They are all made to sit in one group and all the 3 testing officers, as the interviewing officer, the psychologist and the GTO, they tell you to do a group discussion on the story. So initially everybody will say the story one by one, and when the
last person is completing a story, then immediately you get into a group discussion about the story. So in that you have to, that story, that's it. And the story, once you say how your story you have written, how you project yourself in the group, how you are able to talk in the group, that has been all analyzed. And based on that, the people are screened in that. This first part is called screening in. That is the verbal, non-verbal test and the story writing. Story writing along with the group discussion. Post completion of this, the candidates are declared, those who are screened in. Generally, 30% only have been taken in, and around 30 to 40% students get screened in and 60% are screened out. People, those who don't get screened in, they feel like, oh, I did so good, so nice, but I could not get screened in. There are reasons. Until you fall into that bracket of that qualities, of that 15 qualities, what is being needed in an officer, if you don't fall in that bracket, you don't get screened in. Once the screening in has been done, it is a very heart-touching moment. If you don't get screened in, people have travel from like Kerala to Bhopal or to Lucknow or some other place, to Vizag and all tiring journey. And after that, once you don't screen in, it's disheartening, in fact. Once you get screened in, after that, it's a procedure of 4 days more. Again, the actual SSB starts. Total is 5 days. Like the actual SSB starts is first day when you go. You have 3 different tests that has been conducted. That is Manasa, Vaja and Karma, what you do on ground. So Manasa, that has been tested with the psychologist. The psychologist, he conducts tests, that is 60 words are being screened. A word comes on the screen for 15 seconds and you have to write a sentence. Your first reaction on that word it is. So like that 60 words are over. Then they gave a break of 5 minutes, and actually after 15 or 20 words, you are into a different world. You don't know what you're actually writing. It's a test that is being conducted under stress of time. The pressure is there always, and the pressure slowly, gradually it increases. And from the conscious mind, you get into a subconscious mind and then to an unconscious mind. So what you are, you project it in the sentences. Then after that is the thematic appreciation test. That is, pictures have been shown. 12 pictures are shown, and a picture has been flashed on the screen for around a minute, and then you get 4 minutes to write. 4 minutes to write a story on that. A story has to be of something on a positive side. That's what it is looked into. So like that, you write 12 stories, and the last one slide that comes is a blank slide. That you have to write a story of your own. No picture. What comes into your mind and your heart, you have to just write it down. Then this 2 tests has been conducted. Again, a 5 minutes break. You get only break time is very less. 5 minutes break. That 5 minutes break will be for a cup of tea. Having tea, then you come back. Then the third test that has been conducted is called situation reaction test. How you react under different situation. That is what, like your one of your colleague is drowning, how you rescue him. So something like that. Different situations are there, and they try to find out how you react to those situations. So our situations in the against reaction change, other situations you have to write, and that is again in stress of time. That is only around, I believe, 30 minutes are being given for 60 situations. So in fact, you get 30 seconds for writing to react on a situation. Like that is 15 minutes, I believe. 30 minutes for 60 situations. 30 seconds for one situation it is. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ വെൻ യുവർ മൈൻഡ് ഇസ് ബീൻ ടേക്കൺ ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി. Psychologist is able to read exactly what is going on in your mind. Are you a person with courage? Are you a person with stamina? Are you a person who is covered? Are you a lazy person? Everything you bring it out in that exam. So that is first day that test has been conducted. Is called test of psychological test. That is the Manasa. What is there in your mind? It comes out. And the second day, generally, it is the karma they look into. How you work on the field. How you perform on the field. So that is called the group testing officer. GTO conducts the test. That the ground task has been given. In that, ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നെ പറയുന്ന പസിൽ പോലെ ഒരു square boxes there. It's on the field. Different situations has been created, and you are told to cross from one end of the this block to the other side. Like it is just crossing a river.
It's not actually a river, but there are a lot of obstacles in that. You have to cross the obstacles in that. Then angante oru group inde code cheyendi varum. Then half group task is been given when half of the group is divided into two parts, and they are told to do one group will be told to perform. Then you are being told to do a individual group task that is independent. You are the commanding officer, like you are in command, and you have two or three students among your group. You take them along with you to your colleagues, and then after that you perform the task. That is on the ground that they do. Then in addition to that, that's something called snake race. Like it's a long rope, and rope cannot be left. Only one person can leave the rope. Like there's a time when only one individual can leave the rope, but rest all the people are there to be there with the rope it is. And there are different obstacles you have to clear. There's a huge wall you have to cross. Then you have to make your it's a teamwork. Like every individual has to finish that race. If it is not, the complete group get washed out. So like that, it's tiring. And other than then there are obstacles of around 10 to 12 obstacles are there. You have to do the obstacles also. They try to search these 15 qualities, what I said, officer-like qualities. That is they are searching that qualities, whether it is there in you or not. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് 20-15 അടി പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് ടാർജൻ ജംപ് ലൈക്ക് with a rope you have to swing. So people are sometimes scared of doing that. അപ്പം fear factor is there in you or not. And you are courageous enough to take on the task or not. നമുക്ക് ഒരു ചിലർ you have to physically you're fit or not. These all tests in that one after the other when you do, these all things comes out. The second day also, the same what the psychologist is looking into an individual, the same thing has been looked into by the GTO also. Then we come into the interview part. That is Vacha. Now you have to speak. Are you good in speaking? No, I forgot one thing. When in the GTO, we are being given 2-3 tasks more. One is that lecturate. Randomly you take out one topic and you have to speak for 3 minutes. You get 1 minute for preparation and 3 minutes you have to talk on that topic. And then after that there is called group discussion also. A topic has been given and all of them are made to sit in a circle and you discuss on the topic. And then you have a military planning. They will give us picture in which some terrorist attack will be there. We are going for a picnic. It's a situation and how you react on that situation along with the group. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ റേസ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് ഈസ് ബീൻ. ദീസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി GTO. So that is all karma, how you perform on the ground, that has been tested. And when it comes to the interviewing officer also is looking into the same thing. പുള്ളി നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ 15 ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ, നമ്മൾ കളവ് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ, സത്യമാണോ പറയുന്നത്. You are projecting what you are. You are not projecting what like yourself. You are actually, I am like Commander Roy George. I have to perform like showcase myself as Commander Roy George. I cannot get influenced or try to imitate like Shah Rukh Khan or Amitabh Bachchan. It cannot happen. What you are, you have to project like that. പിന്നെ അങ്ങനെ അതിനകത്തും ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. So like that, by the end of the 4th day, these all tasks is over. Generally, it takes 3 to 4 days, or sometimes it may happen the 2nd or 3rd day also. All these tests have been over. So that is one thing, and that is 5th day. And 5th day is the conference when we all the testing officers, they are in uniform, and we march in and go. They will ask you questions where they have some doubt that ഈ കൊച്ചിനകത്ത് പേടിയുടെ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ കള്ളം പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് വേർ the psychologist might have projected he has a habit of telling lies, or he is not courageous and he doesn't have an organizing skill, പുള്ളിയുടെ പ്ലാനിങ് നല്ലതല്ല, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണെങ്കിൽ then that particular officer in the conference, he will put across a random question to you to find out how you react on that. That will indicate whether you are through or not. Otherwise, generally, post the exams are over, it's all marked. If you have the qualities in you, you will definitely get through. You will get selected. It's not a rejection process, it's a selection process only. And പക്ഷേ അന്നേരം ഈ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പിള്ളേർ റിജക്റ്റ് ആവും, ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പിള്ളേർ എല്ലാവരും എന്നാ പറയുന്നത് സെലക്ട് ആവുകയും ചെയ്യും. On the first day when we reach over there, we keep our bags at a place, and then you're under the scanner right from the time when you board the
truck or the bus what you take you to the SSB center. Once you reach there, you keep your bags. All the students have been told to assemble at a place, and then they have been told to undergo the test. The first test is that OIR, that is Officers Intelligence Rating Test. It is that there are two ways of testing that. One is verbal, wherein words are there, fill in the blanks are there. Certainly, verbal test will be conducted. And the second one is the non-verbal. There are numbers in that, figures in that, what comes next, something like that. Then the PPDT, the third, once you complete all these things, then you have PPDT, that is Picture Perception Description Test. It is a picture has been shown, what you see in the picture, and then based on that picture you write a story. Then you have to describe your story, what you have written in the group. Once you describe the story in the group, that is everybody will be given a chance, everybody narrate their story, and finally what happens is they are told to discuss the story. The discussion goes on, and one of the students, one of the candidate will be the rest of the group will choose. Okay, fine. If you are good in speaking, if your story is good, you may be lucky enough to be chosen to narrate the story in front of the GTO or the testing officers who are standing and watching you. So that is what. Post completion of this, you have been declared whether you have been screened in or screened out. Generally, 60% of the students are getting screened out and 40% students are only screened in. And it is like when you don't get screened in, you feel like, I performed the best and I was this, I was that, but I could not get screened in. How this guy got screened in? So they have found out that it is there, that qualities are there in him. That's why he gets screened in. So never, it's a test which is foolproof. Nobody can fool that exam. It is like a foolproof exam. It is, and 100%. It is like those who have the quality, they get selected, they get screened in, and those who don't have, they don't get screened in. So, I have videos like chess number or dress importance and chess number importance and number screened in our personal information questionnaire എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യർ ആദ്യം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ തരും ഈ ചെസ് നമ്പർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് എവറി ഡീറ്റെയിൽസ് യു ഹാവ് ടു ഫിൽ യുവർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, യുവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ, യുവർ ഫാദർ, യുവർ മദർ, അച്ഛനും അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ദ ചെസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ബീൻ ഇഷ്യൂഡ്. അപ്പം ആ ഒരു എന്നാ പറയുന്ന, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചൈൽഡ് ഹു ഇസ് ബോൺ 2009 and a child is born 2011. അപ്പോൾ അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. So generally what they do is all 2009 students, they will be in one bracket. And month wise also they will segregate that also. They will see that mindset, students of same mindset, same age are put in same group. So anganani chess numbers allocate aanu. Etom prayam korna kuttiyude aayirikkum chelpam chess number 1 he will be getting. The elderly people, that group will be separate, so they have the higher chess numbers. It is like that. And chess number is important because those of repeaters again, and those who are not first time, second time or third time SSB, our chess numbers will be different. So when you are at the lower chess number, that means you are a fresher and there is more possibility of getting selected. It is like that.